السلام عليكم أعزائي طلبة الصف السادس الإعدادي في مادة الأحياء لمدارس المتميزين وكلية بغداد. نبدأ درسنا الرابع لهذا اليوم إن شاء الله بموضوع الليسوسومز الجسيمات الحالة. From the previous lesson we have reached to lysosomes. What are lysosomes? As we know that we are taking the living cellular components that are found inside the cytoplasm of eukaryotic cells. One of these living organisms is the lysosomes. What are they and what do they do and what is their origin? إذن ما هي هذه الليسوسومات وما هو دورها ومن أين تنشأ؟ Lysosomes are vesicles surrounded by monolayer membrane. So here, lysosomes, vesicles that are surrounded by a monolayer membrane. What does it contain inside it? Inside it there are enzymes, over 40 type of enzymes. What do they do? These enzymes are responsible for digestion in the cell. So these enzymes analyze some particles, some materials that are found inside the cytoplasm of the cell. So we say they digest. They function in digestion inside the cell. Lysosomes are found in almost all cells, especially those that have the ability for phagocytosis. An example we have here, such as neutrophils. Some cells inside our body are responsible for phagocytosis. Phagocytosis, that means it is the digestion or eating that happens inside the cell. Phago, that is eating something by surrounding, then releasing enzymes on it. As an example, we have white BC. White BC is white blood cells. White blood cells has enzymes inside it, but before that when there is a microorganism or something like that inside the blood, it is going to surround these particles or microorganisms. That is phagocytosis. Then this vesicle here that has the microorganism has entered inside the cytoplasm of the white blood cell. Afterwards, this white blood cell is going to release its enzymes that are found inside the lysosome. This is the white blood cell.
These are the lysosomes inside the white blood cell. They release their enzymes on this vesicle that surrounds the microorganism, and it starts to digest it. So it digests the microorganisms after it phagocytoses it. How can a white blood cell does that? Because it has the ability to make phagocytosis, and also it has lysosomes inside it. One type of white species is the neutrophil. We have different types of white species. One of them is the neutrophil. It has the ability for phagocytosis, so it digests microorganisms that enter the blood system. الجسيمات الحالة هي حويصلات محاطة بغشاء أحادي الطبقة، وهذه الجسيمات الحالة تحتوي على أعداد كبيرة من الإنزيمات المحللة، تصل إلى أكثر من 40 إنزيم. هذه الإنزيمات مسؤولة عن عملية الهضم الحاصلة في داخل الخلايا. الجسيمات الحالة توجد في جميع الخلايا تقريبا، وبشكل خاص في الخلايا التي تتميز بالتي لها القابلية على البلعمة، فاغوسيتوزيس البلعمة. مثال عليها لدينا كرات الدم البيض أو خلايا الدم البيض. أحد أنواع خلايا الدم البيض التي تقوم بعملية البلعمة هي النيوتروفيل. هذه كرات الدم البيضاء هنا لها القابلية على ابتلاع الأجسام الغريبة التي تدخل إلى داخل الوعاء الدموي، وهذه كرات الدم البيضاء تحتوي على الجسيمات الحالة كما ذكرنا مسبقا، فتقوم بتغيير في شكلها من أجل حصول عملية البلعمة، أي إدخال المواد الغريبة إلى داخل كرية الدم البيضاء. فتمد الأقدام الكاذبة pseudopods، تمد الأقدام الكاذبة وتحوط المادة الغذائية أو تحوط المايكرو أورجانيزم، ويصبح هذا المايكرو أورجانيزم محاط بغشاء أخذ من غشاء كرية الدم البيضاء. فإذا حصلت عملية البلعمة هنا بإدخال الجسم الغريب إلى داخل كرية الدم البيضاء، ثم يتم عملية طرح الإنزيمات الحالة الموجودة في داخل الجسيمات الحالة على هذه الحويصلة التي تحتوي على الأجسام الغريبة، فتقوم بعملية تحليلها من معقدة إلى بسيطة. إذن تحصل عملية الهضم، لكن هذا الهضم حصل في داخل كرة الدم البيضاء، إذن هو هضم خلوي داخلي يحصل في داخل سيتوبلازم الخلية. If I ask a question that explains lysosomes are found in almost all cells, especially neutrophils, the answer would be because of neutrophils has the ability for phagocytosis and digests many particles. So they need lysosomes to complete this function. Now we come to the important role of lysosomes. Lysosomes have several functions in the cell. Lysosomes have several functions in the cell. What are these functions? إذن ما هو دور الجسيمات الحالة في داخل الخلايا؟ لها الكثير من الوظائف. Lysosomes functions. The first function it does
it cleans the cytoplasm. So cleaning the cytoplasm from food particles and from mitochondria pieces and from microorganisms and other impurities. إذا الوظيفة الأولى للجسيمات الحالة أنها تخلص سيتوبلازم الخلية من بعض الدقائق الغريبة الغذائية وقطع الميتوكوندريا والأحياء المجهرية، وأيضا تخلصها من بعض الامبيورتيز التي هي الشوائب الموجودة في السيتوبلازم. إذا هنا الدور الأساسي هو cleaning the cytoplasm. This is the first function for lysosomes. The second function here, lysosomes play a vital role in animal metamorphosis. Lysosomes play a vital role in animal metamorphosis. Metamorphosis, that means changing that occurs to some animals during life cycle. For an example here, we have a frog, the frog larva tail, that disappears when it becomes an adult frog. This process is done by releasing enzymes from lysosomes to cytoplasm. This process digests the contents of the cytoplasm and finally death of the cell by a process known as autolysis. This process lyses bodies of living organisms after death. الليسوسومات لها دور في عملية التحول الشكلي. يتغير شكل الكائن الحي من إلى أثناء دورة حياة الكائن الحي. مثال عليها لدينا في بعض الحيوانات كما في الضفدع، نجد أن يرقات الضفدع عند تحولها إلى ضفادع بالغة، وتتم هذه العملية من خلال تحرير الإنزيمات من الجسيمات الحالة إلى سيتوبلازم الخلية، وينتج عن ذلك هضم محتويات السيتوبلازم من الجزيئات الكبيرة، وبالتالي يؤدي إلى موت هذه الخلية. عملية موت الخلية من خلال التحلل الحاصل بالإنزيمات الموجودة في الجسيمات الحالة يسمى autolysis، أي التحلل الذاتي، أي الخلية تقوم بتحليل نفسها بنفسها من خلال فتح هذه الجسيمات الحالة على نفسها فتقوم بأكل نفسها. إذا نسميه التحلل الذاتي لأن الخلية حللت نفسها بنفسها من خلال الإنزيمات الموجودة داخل الجسيمات الحالة لتلك الخلية. This process lyses bodies of living organisms after death. إذا تسهم هذه العملية في تحلل أجسام الكائنات الحية بعد موتها. And we know that a frog, part of his life cycle, it has a tail. Afterwards, this tail disappears and the frog will form legs instead. How did this tail disappear during its life cycle? It disappears by every cell of this tail here has lysosomes. So these lysosomes inside each of these cells is going to be released in the cytoplasm of these cells, leads to digestion of the cells, then this tail disappears. Disappearing of this tail, that means this frog is going to change in shape from this shape, that is when it's in the form of larva, to form a
adult frog. This changing here is known this changing, here is known as metamorphosis. But how metamorphosis occurred? It occurred by autolysis. So the changing in shape is metamorphosis, but it occurred by autolysis depending on the lysosomes that are found in the cytoplasm of these cells. Then the lysosomes play a vital role in metamorphosis depending on autolysis. The third function for the lysosomes here, it destroys the cell which contain them after death of the organism. إذا الوظيفة هنا الثالثة، بعدين وضحنا الوظيفة الثانية التي هي أن تساعد في تغيير شكل الضفدع من مرحلة اليرقة إلى مرحلة الضفدع البالغ. كيف ساعدت على تغيير الشكل؟ باعتماد على التحلل الذاتي، حيث الخلايا هذه تحتوي على لايسوسومات جزيئات الحالة، فتحرر الإنزيمات الموجودة بداخل هذه الخلايا وتحطمها، فيختفي ذنب الضفدع ويتحول فيما بعد إلى الضفدع البالغ خلال دورة حياة هذا الضفدع. فالوظيفة الثالثة هنا تعمل على تحطيم الخلايا المكونة لها عند موت الكائن الحي. هذا يؤكد أن كل خلية تحتوي على اللايسوسومات هي من قامت بنفسها بصناعة هذه اللايسوسوم. كما ذكرنا مسبقا، الخلية تحتوي على جهاز كولجي يقوم بصنع الحويصلات والفجوات الكبيرة، بداخلها توجد الإنزيمات الحالة. إحدى الأمور التي ينتجها جهاز كولجي هي الإنزيمات، ذكرنا أيضا هرمونات، لكن في موضوعنا هنا الإنزيمات، فمن ضمنها الإنزيمات الحالة، فيضعها في داخل هذه الحويصلات. إذا من قام بصنع هذه الحويصلة هنا؟ هذه الحويصلة هي لايسوسوم، جسيم حال. من صنعها؟ كولجي بودي. إذا جهاز كولجي في داخل الخلية قام بصنع الجسيمات الحالة، ثم تقوم هذه الجسيمات الحالة حسب دورها. إن كان المطلوب منها أن تحلل هذه الخلية بعد موت الكائن الحي، فسوف يتم تحرير الإنزيمات الموجودة بداخلها إلى سيتوبلازم الخلية، فتبدأ بتحليل كل مكونات الخلية، فتنتهي الخلية بعملية التحلل الذاتي. تنتهي بالتحلل بعد تحللها ذاتيا من قبل إنزيماتها. إذن هي قامت بتحليل الخلية التي صنعتها. إذن أيضا بعملية الأوتولايسيس، بعملية التحلل الذاتي، تقوم بتحطيم الخلية التي قامت بتصنيعها. As we said before, that Golgi bodies or Golgi apparatus has vesicles and vacuoles. So some of these vesicles and vacuoles have enzymes inside them. So these types of vesicles that have the lysis enzymes are known as lysosomes. So lysosomes' origin is from Golgi apparatus. When lysosomes start releasing its enzymes inside the cytoplasm after cell death, so these enzymes start to digest everything inside this cell. So it causes autolysis to the cell that has formed these lysosomes. So that's why we say it destroys the cell which contain them after death of the organism. So here it destroys cells that form
them, also by autolysis. The fourth function that lysosomes have, they recycle elements. They recycle elements in the nature through autolysis also. إذن الدور الرابع أنها لها دور في تدوير العناصر في الطبيعة من خلال عملية التحلل الذاتي. How does that occur? We know that cells are formed from different kind of components like proteins, lipids, carbohydrates, and other elements, different kinds of elements, minerals, phospholipids, and so on. When autolysis occurs, that means it's going to break down the proteins, the lipids, the carbohydrates, different kind of elements, phospholipids, and so on. When it breaks them down, so it will make changes. That means it's breaking down large particles to form small units or small particles. That is by lysosomes enzymes. When it's going to form the small particles, that means it's going to release carbon, hydrogen, oxygen, sulfur, phosphate, and others. They are going to be released again, and they return to the nature by recycling. So lysosomes has aid in recycling elements by autolysis, that is destroying large particles to form small particles. So these elements return back to the nature. So we will have carbon cycle, oxygen cycle, lipid cycles, sulfur cycles, phosphate cycles, and so on. إذن هنا ساهمت الليسوسومات في إعادة وتدوير المكونات العناصر الموجودة في الطبيعة من خلال عملية التحلل الذاتي، حيث نحن نعلم أن الخلايا مؤلفة من بروتينات ودهون وسكريات وعناصر مختلفة معدنية، إضافة إلى الدهون المفسفرة أو الشحوم المفسفرة. فعندما تطرح إنزيمات الليسوسوم على هذه المكونات المختلفة، فسوف تحول الجزيئات الكبيرة المعقدة إلى جزيئات بسيطة. إذن سيتحرر الكربون والهيدروجين والفسفور والكبريت وغيرها من العناصر والنيتروجين، تعود مرة أخرى إلى الطبيعة بدورة العناصر المختلفة. إذن أيضا هنا كان لها دور كبير في عملية الريسايكلينج، لكن أيضا هنا اعتمدت على ماذا؟ على الأوتولايسيس. I can say here there is another function that it aids in the digestion of food particles, especially inside protists. It's not mentioned here, but as we see in this book, it only mentions 4 functions. As a 5th function, it aids in the digestion. That means it helps in digestion in some protists, like in amoeba, paramecium, after formation of food vacuole, by phagocytosis to the food particles inside the environment, as we see here in the paramecium, when it finds food particles,
inside the environment. These food particles enter here in the pharynx. Then it will form this food vacuole. So food enters inside the cytoplasm of this protist, which is the paramecium. Afterwards, it uses the lysosomes inside them to eat these food particles. So what I mean in the fifth function, it helps in the function of eating for the protists because they are going to depend on lysosomes so they can live. إذن ممكن أضيف وظيفة خامسة لفوائد أو وظائف الجسيمات الحالة، وهي أنها تساعد في عملية الهضم. فنجد أن بعض الكائنات الحية تعتمد في عملية الهضم على وجود اللايسوسومات، كما في بعض الطليعيات كالباراميسيوم وأيضا الأميبا. فعندما تلتهم الغذاء الموجود في المحيط الخارجي فتصنع من هذه الغذاء فجوة غذائية، ثم تخترق الجسيمات الحالة من هذه الفجوة الغذائية لتهضم الغذاء وتحوله من معقد إلى بسيط. إذن ساهمت في عملية الهضم في هذه الكائنات الحية. So if the question was, explain lysosomes play a vital role in animal metamorphosis, the answer would be lysosomes release enzymes to cell cytoplasm, which digests the contents of the cytoplasm and finally death of the cell by a process called autolysis, causes frog larva tail to disappear when it will change and become an adult frog. If the question was, define metamorphosis, the answer would be, it is a sudden change that happens in body of an organism. This process is done by releasing enzymes from lysosomes to cell cytoplasm, which digests the contents of the cytoplasm, and finally, death of the cell by a process called autolysis. Define autolysis. It is a process of living bodies lysis by releasing of lysosome enzymes cause cell death and disappear. Now we come to another living component that is found inside the cytoplasm of eukaryotic cells. They are known as a cytoskeleton. The sixth living component is cytoskeleton. As we know, eukaryotic cells has a distinctive system of microfilaments and tubules. Which form the skeleton of the cell. These are considered as support to the cell, maintaining its form. This system is used by many cells in moving and transferring organelles inside the cell. إذن لدينا أيضا من ضمن مكونات الخلية حقيقية النواة هيكل الخلية. سايتوسكيلتون هو هيكل الخلية. إذا نجد أن الخلايا الحقيقية النواة تتميز بأنها تحتوي على مايكروفيلمنت التي هي الخيوط الدقيقة، وأيضا لديها
microtubules التي هي النبيبات الدقيقة. كلاهما تكون cell skeleton، تكون هيكل الخلية، وهذه تعطي دعامة للخلية، وكذلك تحافظ على شكلها، إذن هي تعتبر دعامة، و maintains its form، إذن هي تحافظ على شكلها. وكما يستخدم هذا الجهاز، هذا السيستم، من قبل العديد من الخلايا كوسائل للموفينج، للحركة، وانتقال العضيات في داخل الخلية. إذن السيتوسكeleton has functions. What are the main functions for cytoskeleton? It supports the cell. It maintains its form. And the third, helps in moving. And transferring organelles inside the cell. These are the main functions for cytoskeleton inside the cytoplasm of eukaryotic cells. Now we come to the types of cytoskeleton. As we mentioned here, microfilaments and microtubules. So the first one is going to be microfilaments. What are microfilaments and how do they differ from microtubules? Microfilaments are thin and straight. These structures were first observed in muscular cells. إذن هذه الخيوط الدقيقة أول ما تم ملاحظتها في داخل الخلايا العضلية، وهي عبارة عن تراكيب رقيقة ومستقيمة. For an example that we said inside the muscular cell, we find there are filaments known as myosin and actin filaments that aid in the contraction and relaxation of a muscular cell. These are dark filaments, myosin filaments, and actin filament. So these two types, myosin and actin filaments, are types of microfilaments. So we have here the actin filaments, which contain actin protein, and the myosin filament contains myosin protein. So they are formed from protein. If the question was, what is the chemical structure for myosin filaments? The answer would be myosin protein. What is the chemical structure for the actin filaments? It's the actin protein. If the question was, what is the chemical structure for the microfilaments? The answer would be, for myosin filaments, it's myosin protein, and for actin filaments, it is actin protein. Where can we find them? What's the location for myosin and actin filaments? The answer would be inside the cytoplasm of muscular cells.
What is the function for myosin and actin filaments? They are responsible for the expansion and contraction of cells. For the expansion, or sometimes we call it relaxation, and contraction of cells, muscular cells. Now we come to the second type of cytoskeletons. It's the microtubules. So we have microfilaments and microtubules. إذا لدينا ضمن مكونات هيكل الخلية ذكرنا مسبقا الخيوط الدقيقة، وذكرنا أنها موجودة داخل الخلايا العضلية، فهي خيوط الميوسين وخيوط الأكتين. تساهم كلاهما في عملية التقلص والانبساط الحاصل في داخل الخلية العضلية. إذن تعتمد عليهما الخلية العضلية في عملية التقلص والانبساط. إذن هذه وظيفتهما، تساعد في أو مسؤولة عن قدرة الخلية في التقلص والانبساط. لكن إذا كان السؤال عن الموقع location نقول في داخل السيتوبلازم الخلية العضلية. أين لوحظت في أول مرة في داخل سيتوبلازم الخلايا العضلية. وإذا كان السؤال ما هو التركيب الكيميائي لخيوط الميوسين نقول بروتين الميوسين. إذا كان السؤال ما هو التركيب الكيميائي لخيوط الأكتين نقول بروتين الأكتين. وإذا كان السؤال ما هو التركيب الكيميائي للخيوط الدقيقة فسيكون الجواب في خيوط الميوسين هو بروتين الميوسين، أما في خيوط الأكتين فهي بروتين الأكتين. Now we come to the microtubules. Microtubules are larger, so they are larger than the microfilaments, and they have tubular structures, while the microfilaments were straight structures. They are also consist of proteins. Chemical structure is protein here as well, but the type of protein is different. It's the tubulin protein. So the chemical structure is tubulin protein. They play a vital role in chromosome movement. During cell division. So here they have a vital role in chromosome movement during cell division. Also, they are important for cytoskeleton organization and for transfer of materials. The third function, they are major elements in formation of cilium and flagella and for centrosomes. Microtubules exist in animal cell cytoplasm and other primitive organisms like algae and fungi. Usually they are situated near the nucleus, as in the form of centrosomes. إذا نجد أن النويبات الدقيقة هي أكبر من الخيوط الدقيقة، وتتمثل بتراكيب أنبوبية مكونة من بروتين يدعى بروتين التيوبيولين. أهمية النويبات الدقيقة: أولاً لها دور حيوي في حركة الكروموسومات أثناء انقسام الخلية. ثانياً هي مهمة بالنسبة للهيكل الخلوي. عندما نقول هيكل خلوي بمعنى أن وجودها في داخل الخلية يعطي فد هيكلية يساعد في إعطاء شكلها، كما ذكرنا في موضوع الشبكة الإندوبلازمية، أيضا تعطي هيكلية للخلية. وأيضا
تنظم انتقال المواد في داخل الخلية، ولها دور أساسي في تركيب الأهداب وفي تركيب الأصوات وفي تركيب الجسيمات المركزية. فنجدها هذه النبيبات الدقيقة توجد في سيتوبلازم الخلايا الحيوانية عادة، وأيضا نجدها في بعض الكائنات الواطئة أو البدائية، كما في الأحياء الواطئة مثل الطحالب والفطريات، تعتبر كائنات primitive كالطحالب والفطريات، وتقع بالقرب من النواة. إذن عندما يسأل عن موقع سنتروسوم، موقع الجسيمات المركزية، نقول فيه سيتوبلازم الخلية قرب النواة. وعندما يسأل عن تركيب الصوت والهدب، سيليوم والفلاجيلا، تركيبها الكيميائي هو بروتين التوبيولين، لأنها عبارة عن مايكروتوبيولز. وأيضا عندما يسأل عن تركيب الكيميائي للجسيمات المركزية، أيضا نقول بروتين التوبيولين، لأنه أيضا هو مايكروتوبيول. So when the question is what is the chemical structure for centrosomes, what is the chemical structure for flagella, what is the chemical structure for cilium, it will be protein tubulin or tubulin protein, because they are types of microtubules. When it asks for the location of centrosomes, we say they are situated in the cytoplasm of eukaryotic cells near the nucleus. Now we can compare between microtubules and microfilaments. As we know that microfilaments, they are thin citrate structures, while microtubules are larger than microfilaments. Second, we can say that microfilaments first observed in cytoplasm of muscular cells, while for microtubules they exist in animal cell cytoplasm and other primitive organisms like algae and fungi. Microfilaments, as an example, we have actin filaments, which contain actin protein, and myosin filaments, which contain myosin proteins. For microtubules, they have tubular structures consisting of protein known as tubulin. Microfilaments are responsible for expansion and contraction of cells, while microtubules play a vital role in chromosome movement during cell division, and they have important role for cytoskeleton organization and transfer of materials. Also, they are major elements in formation of cilium, flagella, and centrosome. And now we will take the centrosome. Here it is mentioned as a seventh living component, while really it's a type of microtubule. That means I can have it as an example for microtubule. So we'll take it as it says in the book. What are centrosomes? Centrosomes are a pair of centrioles. Centrioles found inside the cytoplasm of eukaryotic cells, each of which is a cylinder consisting of 9 triple groups of microtubules.
the centrosome duplicate during cell division. The two centrosomes move apart to the opposite sides of the cell and connect together to each other through spindle fibers. Although centrosomes are not found in plant cells, yet there is a center for creating microtubules and microfilaments. إذا centrosomes هي الجسيمات المركزية. ذكرنا مسبقا إنها إحدى مكونات يعني إحدى أنواع المايكروتوبيولز، لكن ذكر في الكتاب بأنها كتركيب أو كمكون حي يوجد في سيتوبلازم الخلايا حقيقية النواة. سنأخذها كما هي في المنهج. إذا يحتوي هذا الجسيم المركزي الواحد على زوج من المركزات عادة، وكل مركز هو عبارة عن أسطوانة. هذه الأسطوانة مؤلفة من 9 مجاميع. تحتوي المجموعة الواحدة على 3 نبيبات دقيقة. نأتي إلى الجسيم المركزي. قلنا يتألف من مركزان، هذا مركز وهذا مركز مع بعض، كلاهما مع بعض يسمى جسيم مركزي. This is a centriole. This is another centriole. This pair of centrioles known as a centrosome. A cell normally has only one centrosome, but this centrosome duplicates during cell division. That means a cell has only one centrosome that is composed of 2 centrioles. During cell division, it will duplicate, so it will form another centrosome of 2 centrioles. So this is a centrosome and this is another. When does that happen? That happens during cell division. During cell division, after duplicating the centrosome, this centrosome will be transferred. It moves to the other side, like that, to the opposite side of the cell. After it duplicates, it moves to the opposite side of the cell and it will connect to the other centrosome by spindle fibers. These are spindle fibers. After duplication of centrosome, it will transfer to the opposite side of the cell. Then it will form spindle fibers. So it connects with the other centrosome by spindle fibers. The chemical structure of spindle fibers is tubulin protein as well. Plant cells do not have centrosomes, but they have instead special centers. In plant cell, it does not have centrosomes, but it has special centers that are responsible for the formation of spindle fibers. That help in cell division. Here the question is, who's responsible for the formation of spindle fibers? The answer would be centrosomes.
What is the chemical structure for the spindle fibers? The answer would be tubulin protein. And here it says for the plant cells, they have centers for creating microtubules and microfilaments. So that means here it's insisting that spindle fibers are formed as microtubules. So here I said that spindle fibers are have the chemical structure of tubulin protein. إذا ذكرنا أن الجسيم المركزي يوجد في الخلية جسيم مركزي واحد مؤلف من مركزان. عند شروع الخلية بالانقسام الخلوي يحصل تضاعف للجسيم المركزي بهذا الشكل، ثم يتحرك الجسيم المركزي إلى الجهة المقابلة للخلية فإذا تصبح الجسيمات المركزية في جهتين متقابلتين للخلية ويرتبطان مع بعضهما عن طريق الخيوط المغزل، لكن هو قام بإنشاء خيوط المغزل. إذن خيوط المغزل أيضا هي عبارة عن تيوبولين بروتين. نجد في الخلايا النباتية عدم وجود الجسيمات المركزية. إذن كيف يحصل انقسام الخلوي للخلية النباتية وهي لا تحتوي الجسيم المركزي؟ الخلية النباتية تمتلك مراكز خاصة لعملية تكوين هذه أو تخليق هذه النبيبات الدقيقة. إذن منشأ النبيبات الدقيقة أو منشأ خيوط المغزل في الخلية النباتية يكون من هذه المراكز، من هذه السنترز، المراكز الخاصة لتخليق نبيبات الدقيقة. So when the question would be what is the origin for spindle fibers in plant cells, the answer would be specific centers are responsible for creating microtubules. I'm going to draw the centrioles and the centrosome. As we said, the centrosome is consisted of two centrioles. So here I'm going to draw one centriole here. It says here a centriole is consisted of 9 triple groups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 groups. Each group consisted of triple. Here I say triple. إذن هي 9 مجاميع لكن كل مجموعة من 3 microtubules. إذن this is the first group, that is triple. The second, triple, triple, triple. Each of them, is triple. This is a microtubule. Each one of them is a microtubule. One microtubule in the middle connects to these 9 groups. This is the vertical centriole. Another one here is horizontal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also triple. Horizontal centriole. One in the middle that connects to all of them. So we have one vertical and one horizontal. This is a centriole and this is the other. This pair of centrioles forms
one centrosome. So each cell has one centrosome that is formed of pair of centrioles. Which are microtubules, that mean tubulin protein. Now we come to another living component that is found in the cytoplasm of eukaryotic cell. It is the kinetosome. Kinetosome looks like a centriole in structure. It is the structure at the base of the cilium and flagellum in cells which contain cilium or flagellum. The kinetosome has a vital role in movement of cilia and flagella. It is also called basal body. إذن الجسيم الحركي، هذا هو الجسيم الحركي، أحيانا نسميه الجسيم القاعدي. إذن kinetosome أحيانا نسميه basal body. So kinetosome is a basal body. Another name for it is the basal body. Why do we call it the basal body? Because it is found, this is a cell here, when it has a flagella or it has a cilia, this basal body is found here at the base of the flagellum or at the base of the cilia. So that's why it's known as the basal body. Why it is known as a kinetosome? Some, that means a body that aids in kinetic, in movement. So it's known as kinetosome because it aids in the movement for the cilia or for the flagella. So that any cell that has a cilia, it can move its cilia depending on the kinetosome. A cell that has flagella also has a kinetosome at the base of the flagella, so the flagella moves depending on the kinetosome that occurs in the base of the flagella. إذن الجسيم الحركي، هذا الجسيم الحركي هو يشبه المركز في تركيبه، بمعنى أنه تركيبه الكيميائي أيضا بروتين التوبيولين، ويتمثل بتركيب يتخذ موقعا عند قاعدة الهدب أو قاعدة الصوت في الخلايا التي تحتوي أهداب أو التي تحتوي أصوات، وله دور كبير في حركة الهدب إذا كانت الخلية تحتوي على هدب، أو له دور في حركة الصوت إذا كانت الخلية تحتوي على الصوت. فإذا نسميه الجسيم القاعدي لأنه يقع عند قاعدة الصوت أو قاعدة الهدب. إذا الخلية التي تحتوي أهداب تتحرك أهدابها اعتمادا على حركة هذا الجسيم الحركي، أو الخلية التي تحتوي أصوات تعتمد في حركتها على وجود هذا الجسيم القاعدي الذي يوجد في قاعدة الصوت. That means, as we said, basal body or kinetosome, it says it has the centriole structure. That means its chemical structure is also tubulin protein. And it has a vital role in the movement for the cilia or flagella. In this picture here, the figure for the structure of the kinetosome. This is the kinetosome here. This is the structure of the kinetosome that is found in the base of the flagella and in the base of the cilia. Here we have a cross section for the flagella.
It differs literally here from the centrioles as for flagella. What's the difference between the flagella and the basal body? The basal body, as I drawn here, it is formed of 9 triple groups. That's why it says it has the centriole structure. That is the basal body. But the flagella and cilia, they are also formed of microtubules, that mean tubulin protein. But how do they differ? Also, it is formed of 9 groups, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9, but they are in double, not triple. In double, not triple, like that. And they are singular, not in pairs. That means in the centrosome, I needed 2 centrioles together to form 1 centrosome. But a flagella needs only 1. I'm sorry, it's not triple, it's double. And it has also double microtubules in the middle. Like that. And it is connected to them. That. So here is a section for the flagella, and also cilia the same. Flagella and cilia have the same structure. So they are from tubulin protein, but they are formed in 9 double groups of microtubules. 9 double groups of microtubules. But the basal body is the same as in the centrosome, that's the centriole. It is composed of 9 triple groups. But what's the difference between the basal body and the centrosome? What's the difference between the basal body and centrosome? The centrosome exists in animal cell cytoplasm and other primitive organisms like algae and fungi, while kinetosome exists in cells, only cells that contain cilia or flagella. When we come to the centrosomes, they are situated near the nucleus, while kinetosome or basal bodies are located at the base of the cilium or flagella in cells that contain cilia or flagella. Centrosomes has a pair of centrioles, each of which is a cylinder consisting of 9 triple groups of microtubules, while kinetosome has a single centriole. Centrosomes play a vital role in cell division. So the centrosome doubles during cell division. The 2 centrosomes move apart to the opposite sides of the cell and connect to each other through spindle fibers, while kinetosome has a role in the movement of the cilium or flagella in cells that contain cilia or flagella. إذن نأتي الآن إلى العضية الأخرى التي هي الفجوات. The 9th living component found in cytoplasm of eukaryotic cells is the vacuoles. What are the vacuoles? Vacuoles are membranous sacs that exist in cell cytoplasm and vacuoles in some protista.
إذن هي أكياس غشائية membranous sacs توجد ضمن سيتوبلازم الخلية، وهذه الفجوات نجدها في سيتوبلازم الخلايا الحقيقية النواة، كما بعضها يوجد في الخلية الحيوانية النباتية وبعض الطليعيات. So vacuoles are represented by contractile vacuoles, which drain cells from surplus water and dissolved wastes, such as in amoeba and paramecium. The other type of vacuoles is a temporary food vacuole that are formed when food is surrounded by a membrane of the living organism. Food is digested inside these vacuoles by secreting enzymes from lysosomes inside the vacuole. As for plant cells, the vacuoles are clearer than those in animal cells. They are small in young cells and wide in adult cells. What do they contain? They contain juices of different dissolved materials known as cell sap. Types of vacuoles. The first type of vacuole is the contractile vacuole. The second type is a temporary food vacuole. The third type is the storage vacuole. إذن لدينا ثلاثة أنواع من الفجوات: فجوات متقلصة، فجوات غذائية لكنها مؤقتة، وفجوات خازنة للغذاء. Where can I find contractile vacuoles? It is found in some protista. They drain cells from surplus water and dissolved fecal material like amoeba and paramecium. If the question was the location of contractile vacuoles, the answer would be in the cytoplasm of protists like amoeba and paramecium. What is their function? The function is they drain cells from surplus water and dissolved fecal material in amoeba and paramecium. إذن الفجوات المتقلصة أين نجدها؟ نجدها في سيتوبلازم بعض الكائنات الطليعية كما في الأميبا والباراميسيوم. وما هو دورها؟ هذه الفجوات المتقلصة تعمل على تخليص الخلية من الماء الزائد عن الحاجة. أيضا تخلص الخلية من بعض المواد الإبرازية الذائبة كما هو الحال في الأميبا والباراميسيوم. هذه الفجوات هي دائمية permanent. These vacuoles are permanent, not temporary. Now we come to temporary food vacuoles. Temporary food vacuoles are formed when food is surrounded by a membrane of the living organism. Food is digested inside these vacuoles by secreting enzymes from lysosomes inside these vacuoles. As we said here before, in the neutrophils, when the food enters inside it, it will form a food vacuole because it consists of microorganisms or food particles. But how this food vacuole is formed after these cells made pseudopoda to surround the food particles or the microorganisms. After it surrounds it by the
pseudopoda, it will form here a food vacuole. So the food vacuole has formed from the membrane of the cell that surrounds it. So the cell surrounds the food by its membrane. Food vacuole origin is from surrounding the food by membrane of the cell of the living organism. Afterwards, the cell has lysosomes. It uses the enzymes inside the lysosome to digest the food inside the food vacuole. إذن كما ذكرنا مسبقا الفجوات الغذائية هي فجوات مؤقتة. ما منشأها؟ منشأها هو غشاء الكائن الحي. منشأها غشاء الكائن الحي. بعد إحاطة المادة الغذائية بغشاء من الكائن الحي تولدت الفجوات الغذائية. وبعد أن دخلت المادة الغذائية للخلية التي تقوم بصنع الأقدام الكاذبة وتكوين هذه الفجوة الغذائية، ستقترب اللايسوسوم انزيمات الحالة من الفجوة الغذائية لطرح انزيماتها على الفجوة الغذائية لتهضم الغذاء وتحويله من معقد إلى بسيط والاستفادة منه كغذاء. The third type of vacuoles was the storage vacuole. The storage vacuole, usually it is found more clear in plant cells than in animal cells. Also, in plant cells it is found in small numbers, while inside plant cells it is found in large structures, and they are in less in number. So plant cells, we can see these storage vacuoles in big size and less in number, while inside an animal cell we can find lots of storage vacuoles that are small in size. In plant cell, because it is large in number, sometimes it pushes the nucleus to the edge of the cell. إذن عندنا الفجوات الخازنة للغذاء هي فجوات تكون واضحة أكثر في الخلايا النباتية مما هي موجودة في الخلايا الحيوانية، وتكون كبيرة الحجم وقليلة العدد في الخلايا النباتية مقارنة بالخلايا الحيوانية، حيث تكون فيها صغيرة الحجم لكن كثيرة العدد. ما وظيفتها؟ وظيفتها تحتوي على عصير لمواد مختلفة، وهذه المواد المختلفة توجد بصورة ذائبة بشكل محلول يعرف بالعصير الخلوي. So, what does it function? The function for the storage vacuole, it contains juices of different dissolved materials known as cell sap. So what is a cell sap? Cell sap is juice of different dissolved materials that exist in plant cells' vacuoles. Sometimes in animal cells it has inside it pigments, some pigments that are responsible for the pigments of our skin. If the question was, give an example for an organelle responsible for drained cells from surplus water and dissolved fecal material, the answer would be contractile vacuoles. And what is the origin for food vacuole? The answer would be food vacuole is formed when food is surrounded by a membrane of the living organism. After finishing the living components of
the cytoplasm for eukaryotic cells, we're going to take the non-living contents. Of the cell. What are these non-living components? They are temporary contents in cytoplasm known as cytoplasmic deposits. Cytoplasmic deposits. They are mainly formed by metabolite materials or piled deposits. إذن المحتويات غير الحية في الخلية هي عادة مكونات مؤقتة توجد في سيتوبلازم الخلية، يطلق عليها بالمخلفات السيتوبلازمية. هذه المخلفات تتكون بشكل رئيسي من مواد أيضية أو مخلفات متراكمة ذات طبيعة مختلفة. ذكرنا مسبقا في بداية المحتويات الحية في الخلية بأن محتويات الخلية التي قمنا بتعديدها هذه تنشأ من المكونات الحية. As we said before, that non-living components that are found inside the cytoplasm of eukaryotic cells are represented by particles formed by the activities of cell organelles. إذن منشأها من نشاط أنشطة أو هي مخلفات ناشئة من نشاط الحيوي للعضيات الحية في الخلية. So what are these non-living components? First one is the lipid droplets. Lipid droplets that are found inside the cytoplasm of eukaryotic cells if the question was what is the location for these droplets, where can we find them? Usually we find them inside adipose cells or adipose tissue. Also, we can find them inside liver cells. So the location for lipid droplets is in the cytoplasm of adipose cells or liver cells. Liver cells keep and preserve lipid droplets as well adipose tissue cells. إذن المكون الأول من مكونات أو محتويات غير الحية في الخلية هي القطيرات الدهنية. أين نجدها؟ عندما يكون السؤال أين نجدها أو ما موقع هذه القطيرات الدهنية، الجواب سيكون في الأنسجة الدهنية وأيضا في خلايا الكبد. فنحن نعلم أن خلايا الكبد تخزن الدهون إضافة إلى الأنسجة الدهنية الشحمية في داخل أجسامنا تقوم بخزن هذه الدهون. The second type of a non-living component is carbohydrate. Carbohydrates accumulates. That means it gathered. So carbohydrates accumulate in the form of glycogen. So that means the second component here is glycogen. The second component here is the glycogen. The first one is lipid droplets. The other is glycogen. So carbohydrates accumulates to form glycogen. Where can we find this glycogen? It is found also in liver cells.
Glycogen, it is an animal starch. Plants have starch. Also, animals convert carbohydrates into starch, but it is a type of animal starch, not starch for plants. إذا عندنا النشاء الحيواني الذي هو جاء من تجمع السكريات الموجودة في أجسامنا، الكربوهيدرات. تجمع الكربوهيدرات تتجمع على شكل كربوهيدرات معقدة هي النشا، لكن هنا النشا الحيواني المتجمع في أجسامنا في داخل خلايا الكبد نسميه جلايكوجين. إذا النشا النبات نسميه ستارش، أما النشا الحيواني يسمى جلايكوجين. إذا the first non-living content is lipid droplets, the second non-living component is the glycogen. If the question was, what is the origin for lipid droplets, what is the origin for glycogen, and all of the non-living components, we will say from the activities of the living components inside the cytoplasm of eukaryotic cells. The third type of non-living component is the proteins. Are also stored inside cytoplasm of the cells. So proteins are stored in glandular cells, in the form of secretory granules. Proteins inside secretory granules. These granules secrete the protein in a dissolved type. These granules are periodically released outside the cells. So that means the protein is released sometimes outside the cell. As for an example, we know that we have fingertips. Sometimes when we touch things, our fingertips remain on these things that we touch, because proteins, dissolved proteins that are released from our body, they attach the surfaces that we attach. So when we touch it by the tips of our fingers, we will see that the fingertips of our fingers has remained on the surfaces that we have attached. That means the proteins that have been released, they are attached to the surfaces after we touch them.